Κύριε Επίτροπε, σήμερα προετοιμάζουμε ένα ακόμη Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μιλώντας για την Ουκρανία, για τις διατλαντικές σχέσεις και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, επιστρέψτε μου να πω ότι η Ένωση επιδεικνύει μια επικίνδυνη επιλεκτική ευαισθησία. Η αλήθεια είναι άβολη, η ευρωπαϊκή μας οικογένεια δεν αντιμετωπίζει ίδιες καταστάσεις με τον ίδιο τρόπο. Γιατί την ίδια ώρα που υπερασπιζόμαστε την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, και καλά κάνουμε, ξεχνάμε ένα κράτος μέλος μας, την Κύπρο, που εδώ και σχεδόν 5 δεκαετίες παραμένει υπό τουρκική κατοχή. Ξεχνάμε ότι η Τουρκία κρατά εδώ και 5 μήνες παράνομα στα κατεχόμενα 2 Ελληνοκύπριους ως αντίπεινα για την καταδίκη σφετεριστών περιουσιών μας. Ξεχνάμε ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο, απαιτήσαμε με ψήφισμα την άμεση απελευθέρωση αυτών των ανθρώπων, καμία συμμόρφωση από την Τουρκία. Ακούστε και κάτι άλλο. Μόνο τον περασμένο Ιούλιο και Αύγουστο η Τουρκία προχώρησε σε 328 εναέριες και 16 ναυτικές παραβιάσεις στην Κύπρο. Και εμείς τι κάνουμε? Συνεχίζουμε τις θετικές ατζέντες με τον Ερντογάν. Η Τουρκία διαμηνύει ότι δεν θα έχει καμία συνεργασία με την Ευρώπη τους επόμενους 6 μήνες στην Κυπριακή Προεδρία. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Ευχαριστώ πολύ. A teraz poprosím kolegu Dírupo, nech sa páči. La Belgique ne veut pas que la Russie gagne. Mais l'immense majorité des avoirs russes gelés se trouve en Russie, c'est clair. Les utiliser sans la garantie d'un partage de risques par un maximum de pays européens exposerait la Belgique à un risque juridique et financier majeur. En cas de contentieux gagné par la Russie, la Belgique pourrait être contrainte de rembourser jusqu'à 185 milliards d'euros, soit près de 30% de son produit intérieur brut. Un tel choc financier aurait des conséquences graves pour les citoyens et les entreprises belges. C'est tout simplement inacceptable. Une décision d'une telle ampleur ne peut se faire sans un accord intergouvernemental garantissant le partage équitable des risques entre un maximum d'États membres. Soyons clairs, prendre une décision au Conseil sans l'accord de la Belgique serait vraiment une grande erreur. Et l'option de l'emprunt européen est la plus appropriée et la plus sûre juridiquement. Thank you very much. I'm sorry, your time is long down. But you have 2 blue cards. One is from Mr. Bistro and one is from Mr. Oliveira. Will you accept them? You have 2 blue cards. Card blue. Okay. So first to Mr. Bistron, please. Just a moment. Yes. And if you can please stand up. Thank you. Sure. Ďakujem, pán predseda. Ich werde auf Deutsch fragen. Lieber Kollege, kann ich Sie Deutsch fragen? Prima. Sie haben gerade ausgeführt, dass Belgien diesen Unrechtsakt nicht alleine bewältigen will, die russischen Assets zu beschlagnahmen. Und Sie sprechen von gerechter Lösung, weil Sie schon in Erwartung dessen, dass wir einen Rechtsstreit dann mit der Russischen Föderation verlieren, Sie wollen das einfach auf alle verteilen. Ist das diese sozialistische Art zu denken, dass wenn wir Unrecht begehen, dass das einfach die anderen dann zahlen sollen? Mon cher collègue, il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Ou bien vous voulez vous montrer européen et tous les pays, ou en tout cas un maximum de pays, sont solidaires, ou il n'y a pas d'Europe. Et je voudrais signaler ce qu'a dit Mme von der Leyen. Elle a proposé d'un côté les avoirs russes sous condition et d'autre part un emprunt européen. Et c'est clair que c'est l'emprunt européen qui est la voie la plus sûre pour nous éviter toute difficulté juridique. Je rappelle enfin qu'il y a un droit international et je vous invite à lire l'historique des droits des avoirs gelés, notamment au départ des Nations Unies.
Obrigado, Presidente. Sr. Deputado Di Rupo, o senhor falou na solução da mobilização dos ativos russos para prolongar a guerra na Ucrânia. O que a União Europeia está a propor é que se insista no prolongamento da guerra na Ucrânia, gastando com esse objetivo um valor superior àquele que já foi gasto até hoje com o prolongamento da guerra na Ucrânia. E as perguntas que lhe faço são duas. Primeiro, se acha que a prioridade deve ser prolongar a guerra e não pôr-lhe fim com uma solução política que garanta a segurança coletiva de toda a Europa. E, em segundo lugar, se esses recursos não fazem mais falta para dar resposta à habitação e às necessidades sociais dos povos. Alors, ma position est... Oui, certainement. Monsieur, chers collègues, ma solution, c'est la paix et la négociation. Mais vous et votre parti avez l'art de renverser et de dire des mensonges qui apparaissent comme des vérités. Nous ne voulons pas prolonger la guerre, nous ne voulons pas aider les Russes, nous voulons que les Russes perdent, mais il y a des droits. Il y a des droits et des lois internationales. Peut-être que ça vous échappe, mais heureusement, le jour où l'Union européenne ne respecte pas elle-même le droit international, alors vraiment c'est fini. Merci. A teraz poprosím kolegu Sinkevičiusa. Nech sa páči. Okay. Commissioner, dear colleagues, European Council will be a real test of our credibility on Ukraine, on solidarity, and most importantly, whether Europe can take responsibility when it matters. The Russian frozen assets are held across Europe. They are mainly in Belgium, but also in countries like France or Luxembourg. And this is not Belgium's or those countries' problem. It's European responsibility. If Europe decides to use these assets to support Ukraine, which is absolutely critical at this moment, Europe also must stand behind that decision. And that means clear EU-level guarantees. No member state should ever be left alone to carry the risk of decision that we are taking together. And that means a real European solidarity that can be understood across Europe. Ukraine cannot wait, and Europe cannot hide behind legal doubts while asking one country to assume all the burden. So strategic autonomy, first of all, for us means acting together. So this Council must deliver a clear message. European solidarity is real, concrete, and it comes with responsibility. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Austa. Nech sa páči. Zehn Jahre lang wurden wir als AfD von Ihnen beschimpft als Militaristen und als Anti-Amerikaner, weil wir gefordert haben, dass wir sicherheitspolitisch unabhängig werden müssen von den Vereinigten Staaten, weil wir gefordert haben, in strategische Autonomie zu investieren, weil wir wollten, dass wir in unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Sicherheitspolitik zu investieren haben. Sie haben stattdessen die Realität verleugnet. Barack Obama sagte schon im Jahre 2011, dass die USA sich zu einer pazifischen Macht entwickeln würden und dass man keine zusätzlichen Kräfte mehr in Europa binden wollte. Sie haben 15 Jahre lang Sicherheitspolitik auf diesem Kontinent verschwendet. Sie haben uns in diese Abhängigkeit und in die Sackgasse gebracht. Deswegen sind Sie auch die Falschen, uns da wieder rauszubringen. Denn Sie fallen jetzt in das nächste Extrem. Von jahrelanger, bei der CDU sogar jahrzehntelanger Unterwürfigkeit gegenüber den USA fallen Sie jetzt in das Extrem der Beleidigung einer ganzen Regierung, obwohl weiterhin es eine große sicherheitspolitische Abhängigkeit von den USA gibt. Zahlreiche Terroranschläge, zuletzt erst in Niederbayern, konnten nur deshalb verhindert werden, weil uns die US-Amerikaner Geheimdienstinformationen zur Verfügung gestellt haben. Sie riskieren mit Ihrem antiamerikanischen Kurs die Sicherheit von Deutschen. Wir wollen echte Kooperation ohne Unterwürfigkeit und ohne Anbiederung. Wir wollen echte Partnerschaft, ohne dass uns jemand vorschreibt, in welche Länder wir unsere Soldaten hinzusenden haben, aber eben auch ohne Belehrungen und Beleidigungen anderer Erdteile. Vielen herzlichen Dank.
A teraz poprosím kolegu Kaliňáka, nech sa páči. Pani predsednička von der Leyen, sme tu opäť a zase navrhujete robiť presne to isté, čo posledné 3 roky. Posielať ďalšie desiatky miliárd eur do krajiny, kde vychádza na povrch jeden korupčný škandál za druhým, kde ekonomiku ovládajú oligarchovia a kde sa naše miliardy eur strácajú bez viditeľného efektu na boisku. Robíte to isté, ale očakávate iný výsledok. To nie je stratégia, to je učebnicová definícia šialenstva. A aj keď nepochybujem, že tu dnes medzi nami naozaj sedí pár šialencov, drvivá väčšina z vás, na čele s vami, pani Leyenová, ktorí podporujete toto nezmyselné predĺžovanie konfliktu, tak činíte nie preto, že nie ste suverénni politici, ale preto, že ste len poslušní vykonávatelia záujmov zbrojárskeho komplexu, ktorého zisky lámu všetky rekordy, žiaľ, na úkor ukrajinských životov a európskych zdrojov. Vašu servilnosť tu prekrývate moralizovaním o solidarite k obeti, ale práva solidarita nie je v predĺžovaní vojny, ale v jej ukončení. Preto vás žiadam, pani von der Leyen, ak nedokážete prispieť k mieru, aspoň mu prosím, neprekážajte. Ďakujem. Máte blokár od kolegu Bystroňa. Ja. Po slovensky. Ale ak chcete, môžem aj po nemecky. No pán kolega, ako si to vysvetľujete? My sme tu dlho počúvali práve od pani von der Leyenovej a ich kolegov, že Európa bojuje v zájmu Ukrajincov a teraz nezávislé prieskumy v Ukrajine ukazujú, že ponad 70% Ukrajincov si praje už ukončenie tohto vojnového konfliktu. A tí samí ľudia, ktorí nám tu hovorili, že vlastne sa zastávame Ukrajincov, tak teraz aj cez to, že Ukrajinci chcú ukončiť tento konflikt, tak oni nám tu teraz hovoria, že ten konflikt je treba predĺžiť, že ho máme financovať z peňazí našich daňových poplatníkov. Ako si to vysvetľujete? Ja si myslím, že odpoveď sa skrýva v tom, odkiaľ pani Ursula von der Leyen pochádza, akú funkciu predtým zastávala a aké škandály sú s ňou spojené, korupčné, čo sa týka tak jej ministrovania obrany v rámci Nemecka, ako aj toho Pfizergateu, nazvem to v skratke. Takže myslím si, že tam je ako keby vidieť, odkiaľ fúka vietor a prečo napriek prieskumom, ktoré jednoznačne, ako aj vy hovoríte, potvrdzujú to, že Ukrajinci už chcú mier, už nechcú ďalej bojovať. Pozrime sa čísla na ľudí, koľko utieklo už z Ukrajiny. Tu niektorí politici sa tvária, moralizujú a hovoria o tom, ako treba ďalej bojovať. A teraz poprosím kolegu Niedermayera. Thank you, Mr. President. U.S. administration view on situation of Europe and its future should not lead to our anger. It should lead to our reflection and action. Obviously, the Council is the right way to start with that. So let me just give 3 suggestions. First of all, Russian money should be those who finance the Ukraine. It's economically and morally right. So I call the Council to find an agreement while taking the legitimate request of the Belgian government into the account. The second, EU needs stronger defence. I guess the clear is absolutely right. And we need joint investment in some area. I believe that some part of our defence, like electronic defence, like the missile defence and drones, should be built together. And I believe that financing that together is the right thing. So I hope that the Council will find the courage to look after our defence the right and the most effective way. Last and least, I don't want to go into the details about our competitiveness, about our economic sovereignty. That will be probably part of geopolitical debate at the Council. I just want to say that instead of trying to do what we could do, we should aim for what we should do. And it is the difference. And only addressing the real things, the big things, the single market and competitiveness, our delay in implementing technologies like artificial intelligence will lead to a bright future for Europe. Thank you. Teraz poprosím pani viceprezidentku Schaldemose, nech sa páči. Tak for det. Kære kommissær, kære minister. Tiden er ikke inde til, at vi sætter spørgsmålstegn ved vores støtte til Ukraine. Ukraine har været i en fuldskala krig i mere end 1300 dage,
Og i virkeligheden er det 4.000 dage, hvis vi går tilbage til annekteringen af Krim. Ukrainerne, de beder ikke om vores medlidenhed. De beder om vores handling. Lad os vise det nu her på det kommende rådsmøde, at vi er i stand til at løse finansieringsspørgsmålet. For sagen er den, at Ukraine er vores bolværk. Det er dem, der sørger for, at der er fred i Europa. Hvis de taber krigen til russerne, så rammer den også os. Vi har en forpligtelse til at gøre noget. Derfor er jeg også glad for, at vi langt om længe får udfaset russisk gas i Europa. Fordi med det, vi har købt, har vi faktisk været med til at finansiere krigen. Jeg satser på, at I på rådsmødet her om et par dage får løst det her. Det er altså nu, det handler om. Ukrainerne beder os om at handle, imens de hjælper os, for at vi fastholder fred i Europa. Tak. A teraz poprosím kolegu Vicinena. Nech sa páči. Jeg forstår godt, at regeringen i al hast fjernede den negative karakter -3 på karakterskalaen, før deres formandskab skulle bedømmes. For den er dumpet på alle parametre. Regeringen sagde, at de vil fortsætte den grønne omstilling. Hvad fik de? Et forhutlet klimamål, som led skybrud i Brasilien, fordi resten af verden er kommet videre og tænker på vækst og konkurrenceevne, mens vi her i Europa stadigvæk med den danske regerings velsignelse er i gang med at bureaukratisere os selv ihjel. Regeringen sagde, at de vil forøge konkurrenceevnen. På trods af, at vi på højrefløjen fik presset en mere ambitiøs linje igennem på omnibussen, så var det kompromis, regeringen kom hjem med, et mindre ambitiøst udgangspunkt, end det, som Europaparlamentet kunne samles om. Men særligt, når det kommer til Ukraine, må regeringen siges at være spillet fallit i den grad. Mens Danmark alene har bidraget mere end de 17 EU-lande, som har givet mindst, og mens Danmark alene prøver at forsvare den her moralske højhed, så har Mette Frederiksens socialdemokratiske kollegaer i Europa svigtet. I Spanien har man kun givet mindre end 25 gange mindre end danskerne. I Malta 250 gange mindre. Og når det kommer til, hvem der blokerer for de russiske lån, så er det, eller for at bruge de russiske indefrosne midler til Ukraine, så er det den socialdemokratisk deltagende regering i Belgien. Så Mette, hvis du ikke engang kan overbevise din egen, hvorfor tror du så, du kan blive ved med at snyde danskerne? Will you accept a blue card from colleague Bosse? Yes. Yes, please. Tusind tak for at tage imod et blue card. Anders, jeg har 2 spørgsmål til dig. Det første spørgsmål, det er et ja-nej-spørgsmål. Var det Rusland, der var aggressoren og gik ind i Ukraine og er fortsat aggressoren og kan stoppe den krig, vi ser i Ukraine, ved blot at trække sig tilbage? Mit andet spørgsmål, det er, hvor mange gange her i lokalet har hr. Anders Vistisen stemt for, at vi skulle øge hjælpen og supporten til Ukraine? Jeg finder det da dybt beklageligt, at Stine Bosse ikke ved, at det er Rusland, der er aggressoren i Ukraine. Men hvis du for historielektion gerne vil høre om det, så sagde jeg det allerede, da man gik ind i Krim. Dengang, hvor kollegaer fra Socialdemokraterne, EPP og andre deltog i udenrigsudvalgets møder og fortalte, at Rusland var slet ikke nogen trussel. Og jeg er da glad for, at man nu er kommet til den samme konklusion, som vi i Dansk Folkeparti har haft hele tiden. Nemlig, at det er dumt at afskaffe den danske værnepligt. At det er dumt at afskaffe det danske hjemmeværn. At man skulle have beholdt territorialforsvaret, som vi kæmpede for i alle de år, hvor Stine Bosses partiformand skar ned på det danske forsvar. Du nåede så ikke at svare på mit andet spørgsmål, men det kan jeg så gøre på dine vegne, fordi du er tydeligvis klog på mine. Du har nemlig på intet tidspunkt stemt for hjælpen til Ukraine, og det må man jo så bare som dansker og som europæer beklage dybt. Stine Bosses historieforfalskning når nye højder. Dansk Folkeparti har været med i alle hjælpepakker, Danmark har givet Ukraine. Over 75 milliarder kroner har Danmark sendt, men I har jo ikke formået at overbevise de andre. Og det er jo derfor, I står afklædt og nøgne tilbage, fordi Europa er ikke enige med jer i, at det her det er en prioritet. I har ikke formået at overbevise jeres venner
din gruppeformand Macrons proselyt her i EU. Han har med åbne øjne sagt i starten af krigen, at det måtte ikke være en ydmygelse af Putin. Så jeg forstår ikke helt, hvor Stine Bosse hun kommer fra, men historieforfalskningen, den kan hun i hvert fald gerne bedrive. Måske det her Democracy Shield, det skulle være imod Stine Bosserne og Moderaternes fake news. A teraz poprosím kolegyňu Vrecionovou. Děkuji, pane předsedající. Pokud chceme opravdový mír na Ukrajině, nesmíme nyní přestat tuto zemi vojensky a politicky podporovat. Osobně doufám, že podobně budou postupovat i Spojené státy, ale musíme bohužel počítat i s možností, že tento úkol zbyde pouze na Evropu. Jako nejvíce přijatelná forma pomoci se nyní jeví reparační půjčka. Zároveň ale rozumím legitimním obavám belgické vlády, že využití zmrazených ruských peněz může v určitém případě dopadnout negativně na jejich zemi. Proto jsem na rozdíl od nové české vlády přesvědčena, že ostatní země mají Belgii podpořit a poskytnout jí v nutném případě i patřičné záruky. Pokud nepodpoříme Ukrajinu, přijde Rusko dřív nebo později i na naše hranice. A to bude pro naše státy jak politicky, tak ekonomicky mnohem dražší. Děkuji. Ďakujem a máte blue card od kolegu Bystroňa. Pani kolegyňa Vrecionová, a blue card od kolegu Bystroňa. Berete? Dobre, nech sa páči. Paní kolegyně, řekla jste dvě věci. Za prvé, že doufáte, že Spojené státy americké budou nadále podporovat válku na Ukrajině. A pak, že bychom měli být solidární a tady v Evropské unii právě ty ruské peníze použít na podporu Ukrajiny. Nečetla jste novou National Security Strategy Spojených států amerických? Tam je jasně řečeno, že NATO se nebude rozšiřovat v Evropě a vidíte, že prezident Trump se snaží od začátku své vlády ukončit ten konflikt. Tak jak to můžete očekávat? A ta otázka je, chcete rozdávat peníze našich daňových poplatníků? Naozaj váš čas už dávno vypršel. Já jsem zaprvé neřekla, že chci, aby Spojené státy podporovaly válku na Ukrajině. Já jsem řekla, aby podporovali Ukrajinu. Také jsem řekla, že v to já doufám. Já jsem samozřejmě ten materiál četla, proto také říkám, že je i možné, že ta tíha té podpory zůstane na Evropě. A jsem pevně přesvědčená, že je to v našem jsem z České republiky, v našem národním zájmu, ale i v zájmu Evropy, aby Rusko zůstalo co nejdále od našich hranic. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Bekeho. Dank u wel, voorzitter, collega's, meneer de commissaris. Het topoverleg in Berlijn bracht vooruitgang voor de vrede in Oekraïne. Let's hope, let's cross the fingers. Onder leiding van Friedrich Merz heeft Europa zich opnieuw in het vredesproces geknokt en op zich is dat een goede zaak. Maar er is toch ook een ongemakkelijke vraag. Waarom is dat niet gebeurd onder leiding van de voorzitter van de Europese Commissie? En het antwoord is denk ik pijnlijk duidelijk, omdat het buitenlands beleid de pijnlijke Achilleshiel blijft van onze Europese Unie. Want laat ons eerlijk zijn. We zullen niet meer kunnen rekenen op de Verenigde Staten. We zullen onze eigen veiligheid in handen moeten nemen. Dat is ook wat commissievoorzitter von der Leyen daar straks heeft gezegd. We zullen het zelf moeten doen. En naast artikel 5 is er in de Europese verdragen artikel 42, paragraaf 7. Wederzijdse bijstand met alle mogelijke middelen die in onze macht ligt. Maar de vraag is, wat betekent dat vandaag concreet? Vandaag betekent dat niets. Het is een lege doos. En waarom is het een lege doos? Omdat we geen Europese defensie hebben. Zonder defensie zitten we niet echt aan tafel. Dan zijn we eerder een deel van het menu, zoals in het verleden is gebleken. Collega's, er is al veel gezegd over de financiële steun aan Oekraïne. De leiders moeten de komende dagen een oplossing vinden die tegelijk Oekraïne ondersteunt, onze veiligheid waarborgt, versterkt en ook één land niet blootstelt aan alle mogelijke juridische risico's. Dat kan.
maar het vraagt samenwerking, Europese verantwoordelijkheid en solidariteit in plaats van vinger te wijzen naar België. Dank u wel. Will you accept the blue card from Mr. Cosi? Yes. Yeah, thank you, Chair. No, I listened to you very carefully, colleague, and I fully agree with you. I mean, we either we give ourselves the strength to be an actor, or we are the menu. Either we stay at the table, or we are in the menu of Trump and Putin. So I wonder how your group can join forces every day in the semi-cycle with the allies of Trump and Putin. How can you today here say that you want a stronger Europe, a sovereign Europe, and then daily joining forces with the best allies of our enemies? Thank you. Wel, collega, ik denk dat als het gaat over het sterker maken van Europa, dan gaat het over twee belangrijke zaken wat mij betreft. Dat is de competitiviteit van onze industrie versterken en vergroten. En daar moeten we stappen voorwaarts zetten en niet terugzetten. Of we verliezen onze industrie. Als er de voorbije 4 jaar 1 miljoen jobs in Europa verloren zijn gegaan, 1 miljoen jobs aan competitiviteit verloren is, dan is dat meer dan een wake-up call. En dan moeten we, als het gaat over omnibussen bijvoorbeeld, dan moeten we daar stappen in vooruit zetten om te zorgen dat die bedrijven hier blijven. En een tweede belangrijke uitdaging en challenge is, dat is zorgen dat we een Europese defensie hebben. Ik hoop dat ik daar in u een partner in kan hebben, want ik weet dat extreem rechts daar geen partner in zal zijn. And to the colleagues who requested additional blue cards, you asked during the, no, I cannot take more blue cards. If you want to make it to the catch the eye, I'm not going to take more blue cards than one per speaker. So let me give the floor to Mr. Reuten. Thank you very much. Thank you, President, Commission, Council, colleagues. We need real sense of urgency and determination. For a long time, we in this House asked for bringing Russia's assets in place. So thank you, Commission, for the reparations loan proposal, and thanks to the Council for ending the ability of Russia's assets to block our sanctions against Russia's financial assets. This clears the way, but myths are stubborn. So for tomorrow's final discussions with Prime Minister De Wever, but also with others, it's not theft. The assets stay frozen. Used is the cash owned by financial institutions structured in a loan. Belgium and others are not alone. When did we ever leave a member state to carry such responsibility alone? Proposals prove the opposite. And this will not destabilize the euro. Our sanctions did not, using Article 122 did not, nor will this legal action. And Euroclear's profits are not our concern, and litigation will not exceed 1.5 billion euros already withheld by Euroclear. The risk is not too high. The greatest risk is doing nothing, and that is unmitigated. Thank you very much. Thank you. You have a blue card from Mr. Grajoulis from the very right. Will you? No? Okay. And let me give the floor to colleague Buzelaga. Dear Commissioner, or as it should be, dear Minister of the United States of Europe, please thank your boss for her unwavering support for Ukraine. It's absolutely clear we need to make Russia pay for the mass murdering that they're doing in Ukraine. The fact that Trump does not support this is another sign that the transatlantic relationship is really drowning in the transatlantic. But for Europe and for Ukraine to be able to defend itself in the next wave of Russian aggression and to deal with the next MAGA president, we need to do more fundamental changes. We are still playing chess on a chessboard that others put the flamethrower to. We need to make more fundamental changes. Commissioner, it's time to really change the rules. And that means we need to imagine a new European Union, a United States of Europe, where we have a real government that can defend our interests, where we are not just transferring some funds to national ministries of defense, but where we open the treaties. And it's up to the European Council to take the Parliament's position and open the treaties. You just need 14 countries. You can vote this weekend or tomorrow and make it a reality. We need a new European Union now. Thank you. Ďakujem a ako posledný z prihlásených vystupí kolega Oliviera. Nech sa páči. Obrigado, Presidente. Sr. Comissário Šefčovič,
A próxima reunião do Conselho Europeu é anunciada com grandes críticas a Trump, mas com a mesma posição de submissão e subalternização da União Europeia em relação aos Estados Unidos, o mesmo desprezo pelas necessidades dos povos no espaço da UE, a mesma cumplicidade com o genocídio e a ocupação da Palestina. Se a Comissão Europeia e o Conselho Europeu querem marcar a diferença e as distâncias em relação a Trump, têm bom remédio. Mudem de políticas. Marquem a diferença olhando para a economia a partir das necessidades dos povos e não dos lucros das multinacionais. Dando prioridade ao aumento dos salários, ao acesso à habitação, à saúde, à solução dos problemas sociais que afligem a vida dos povos, em vez de transformarem as necessidades das pessoas em negócio e fonte de lucro, construindo soluções de paz e de segurança coletiva, em vez de gastarem recursos dos povos na militarização e na guerra, agindo para pôr fim ao genocídio, à política colonial de Israel e dando concretização ao Estado da Palestina. O caminho certo é o da resposta às necessidades dos trabalhadores e dos povos, não é o da submissão aos Estados Unidos. Ďakujem. And now we move to Catch the Eye, and there's quite a number, but I think we should be able to make it. And let me start with Madame Brnjac. The floor is yours. Hvala predsjedniče, povjereniče. Predstojeće Europsko vijeće dolazi u veoma važnom trenutku za budući smjer Europske unije. Dok nastavljamo pružati snažnu potporu Ukrajini, istodobno moramo donositi strateške odluke koje će odrediti otpornost, konkurentnost i autonomiju Europe u godinama koje dolaze. U tom kontekstu rasprava o novom višegodišnjem financijskom okviru mora biti usmjerena na prioritete koji jačaju našu stvarnu snagu. Europa ne može ostati konkurentna bez ozbiljnih ulaganja u našu industriju, inovacije, istraživanje, ali u sigurnost, obranu i energetsku neovisnost. Strateška autonomija ne znači zatvaranje prema partnerima. Naprotiv, snažni transatlantski odnosi ostaju temelj naše sigurnosti i prosperiteta. No Europa mora imati kapacitet da djeluje samostalno kad je to potrebno. Hvala. Ďakujem. A teraz poprosím kolegu Lópeza Aguilara. Thank you, President. Commissioner Šefčovič, estamos de acuerdo que la estrategia nacional de seguridad de Trump, insultante para la Unión Europea, acelera nuestra autonomía estratégica y nuestra declaración de independencia. Pero la pregunta es ¿cómo? Sin un marco financiero plurianual que tenga recursos bastantes, que renacionalice sus políticas en sobres nacionales y que no contemple una financiación para un problema europeo como es la vivienda pública asequible, intervenir los mercados de alquiler y regular la intervención de los fondos buitre. ¿Cómo? Cediendo la política de ambición verde para prolongar la automoción por combustión, o cediendo al chantaje de los grandes oligarcas tecnológicos que controlan algoritmos polarizadores. ¿Acaso no es eso lo que quiere Trump, apoyando nacionalismos y populismos de extrema derecha, una Europa débil y dividida? Y es evidente que la respuesta es la contraria, una Europa unida, con voluntad de ser, por fin despierta y fiel a sus valores. Gracias, presidente. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Goziho. Thank you, Chair. Colleague, we must face reality. Washington now sees a strong European Union as a problem to solve, not an ally to support. President Trump has decided that Brussels is a bigger problem than Beijing. And the Kremlin endorses all this, in Ukraine and elsewhere. Washington doesn't like a EU self-confident enough to defend its own interests, starting from the digital legislation. We can pretend that this doesn't happen, as many have done this morning in this hemicycle. We can think that Trump hasn't read the document, but we cannot change the reality. The national security strategy is a marker of where power is shifting in Washington. We must therefore prepare for a world where Europe can stand on its own, where Europe is free to choose. Well, I say to the Commission and to the Danish presidency, a Europe with free to choose is a Europe which reforms itself. Because with this governance, with this treaty, we will never make it. 14 leaders out of 27 are enough to launch the process. Please push Commission and Council to launch the process. A teraz poprosím kolegu van Lanschota. Nech sa páči. So, what do Trump, Putin, Xi and the tech autocrats have in common? They are all afraid of a united Europe.
and that's why they want to destroy it. The US national security strategy says out loud what we have known for years. They want a Europe of 27 weak nations, a classic example of divide and conquer. So, we are on our own. And the President von der Leyen said, this is Europe's moment of independence. I agree with her. So, European Prime Ministers, this is one of the most important European Council meetings in years. Face reality and do what's needed. Use the frozen Russian assets and give them to Ukraine. Find new partners, ratify Mercosur, and defend our democracy by cracking down on foreign interference. At the end of the day, we, Europe, are in this together. We need a United States of Europe now, because that is the key to solving all the challenges of the 21st century. Thank you. A ďakujem a teraz poprosím kolegu Gražulisa. Ponai europarlamentarai, ypač valdantieji, dar prieš 15 metų Obama pasakė, skirkite Europą daugiau gynybai. Kokios išvados? Jokių. Praeitoj kadencijoje Trumpas sakė, ragino Europą skirti daugiau gynybai. Kokios išvados? Jokių. Pažiūrėjau, kad 24 metais apibendrinus ES lėšas skirtas, visos ES šalių lėšas skirtas gynybai, daugiau kaip 1%. Kiek galite jūs sėdėti ant Jungtinių Amerikos valstijų sprando? Ar negėda jums? Jūs išvadų jokių nedaro, tik kaltinat Ameriką. Jeigu jūs būtumėt principingi, vieningi, stiprus, Rusija nebūtų užpuolus Ukrainos. Ir jūs pastatę būtumėt Rusiją į vietą. Ir nereikėtų čia Amerikos, kad jinai siūlytų taikos sutartis. Kur jūs? Žiūrėkite į save. Jūs ištižę, išglebę. Jūs tik žalias kursas, tik genderizmas. Va čia jūs rūpint. Jūs išprivartavot Ukrainą, kad pakeistų orientaciją ir priimtų savo Stambulo konvenciją. Bet daugiau nieko jūs nedarot. Ďakujem. Ďakujem. A teraz poprosím kolegyňu Zacharia. Θέλω να διευκρινίσω ότι όσες φορές έχω παρέμβει, το κάνω χωρίς να υποστηρίζω ούτε τον Πούτιν, ούτε τον Ζελένσκι, ούτε τον Τραμπ, ούτε τη Βοντερ Λάιεν, ούτε κανέναν τους. Με ενδιαφέρουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτούς έχω έρθει εδώ να προστατεύσω και να εκπροσωπήσω. Η πρόθεση να χρησιμοποιηθούν τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ ρωσικών κρατικών αποθεματικών είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη επιλογή και θέλω αυτό που θα πω να ακουστεί εδώ μέσα, να το γνωρίζετε πριν να γίνει. Αν η Ευρώπη καταλύσει την αρχή της ασυλίας των κρατικών αποθεματικών, θα προκαλέσει φυγή κεφαλαίων και καταθέσεων από το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Η εμπιστοσύνη στο ευρώ θα πληγεί κέρια. Και για να αποφευχθεί μια τραπεζική κατάρρευση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αναγκαστεί να τυπώσει χρήμα. Αυτό οδηγεί σε πληθωρισμό, ίσως και υπερπληθωρισμό. Στην πράξη, οι πολίτες με τους μισθούς, τις συντάξεις τους και τις επιχειρήσεις τους θα πέσουν έξω. Και η Ευρώπη δεν μπορεί να πυροβολεί τα πόδια της. Ευχαριστώ. A teraz poprosím kolegu Milan Mon. Nech sa páči. Señor presidente, el Consejo Europeo de mañana será muy importante. Quiero referirme a algunos temas importantes. Primero, el próximo marco financiero plurianual me parece inadecuado, tanto en arquitectura como en cuantía. Sobre la pesca, querríamos un fondo específico y bien dotado. El recorte del 67%, comisario, es totalmente inaceptable. Segundo, la estrategia de seguridad nacional contiene errores y provocaciones, pero no deberíamos renunciar a un diálogo efectivo con los Estados Unidos en beneficio de nuestros intereses y principios. Tenemos que tratar de influir en las propuestas de Washington. Por ejemplo, respecto de la paz para Ucrania, se trata de no ser reactivos, sino proactivos, de anticiparnos. Además, tiene que ser una paz justa, duradera y con garantías, y tenemos que seguir apoyando a Ucrania, hallando fórmulas para su financiación. Y tercero, la Unión Europea necesita seguir avanzando hacia la autonomía estratégica. Ya hemos dado pasos. Se trata también de diversificar nuestras relaciones y estrechar lazos con países que, además,
comparte nuestra visión del mundo. Ahí tiene un papel el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Espero que pueda firmarse cuanto antes. Gracias. We still have Council to speak, so I really need to stick to time. And now over to Madame Grappini. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, suntem la ultima plenară, o plenară de bilanț. Și iată, din nou, doamna președintă von der Leyen a părăsit sala. Nu are răbdare să ne asculte. Despre ce bilanț? A făcut un raport autolaudativ, cum îl face de obicei, a început să ne spună cum vom finanța lupta și nu cum vom negocia pacea. Avem 1 milion de locuri de muncă pierdute în acest an. N-am reușit, domnule comisar, și am stat împreună până la miezul nopții cu președinția daneză să încheiem trilogul pe regulamentul vamă, foarte important pentru protecția pieței interne. Fermierii sunt în stradă, după cum știți, mâine. Independență energetică n-avem și plătim de 3 ori mai multă energie. Haideți să vedem, poate pauza aceasta de sărbători ne adună pe toți să avem un proiect într-adevăr de susținere a cetățenilor europeni. Acest lucru este important. Oamenii să fie puși în centru. Vorbeam ieri de criza locuințelor. Nu vom putea să o rezolvăm până nu cresc veniturile, până nu avem o economie stabilă și puternică și până nu vom avea o independență. Depindem de importuri. Crăciun fericit la toată lumea. A teraz poprosím kolegu Branšetera. Thank you, Mr. President. I still think about the Americans who helped to free Europe, who had to rebuild our continent, and they were our friends, the US standing for democracy and for freedom. And then came Trump. He said Europe was founded to screw the United States. We know he knows nothing about history. But we also know that there are a lot of Americans who still are in favor of good relations with Europe. And that's what I say. We need better relations with cultural institutions, with students, with young people, with civil organizations. The Americans, in the majority, they are still our friends. And it must be clear, the Europeans, they work for peace. Trump, he works with Putin to make deals in Ukraine. We, the Europeans, we want peace in Ukraine, and that's important. And it has to be the Russian money to rebuild Ukraine, and here I think we're in a huge majority. Viva l'Europe! Thank you very much. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Tegelhoffa. Yeah. Trump wants one thing, a divided Europe, because a divided Europe is easier to break. And the saddest part is some people in this House are playing along. But a united Europe is a stronger Europe. Joint climate disaster funds, cross-border rescue teams, early warning systems built together. That is Europe at its best, united in crisis, stronger than any single nation could ever be alone. Trumpists see this strength and they fear it. They're pulling the oldest puppet trick in the box, praise authoritarians and whisper to conservatives that courage is optional. And too many of you are falling for it. Worse, some of you don't even fall, you follow. If you agree with them, just say it clearly. If you don't, prove it. We need a United States of Europe now. It's not naive, it's courage. Cultivate it. Ďakujem. Colleagues, please, can you try be quieter? We still have one catch the eye and the Commission and the Council. It's really polite that, those speaking can be heard. Now, Mr. Kelly, the floor is yours. Last but not least, of course. Support Ukraine? Absolutely. Transatlantic relations at their lowest ebb ever. EU strategic autonomy? Absolutely vital. In relation to Ukraine, the frozen assets have to be utilised. Guarantees for Belgium, they don't have to carry the can for Europe, then it should be solved. As regards America, Trump's attitude is simple. 2 words, America first. Our answer, 2 words, Europe first. So we have to grow industries in Europe. Made in Europe has to be our selling point. And above all, we have to develop the infrastructure to make it happen. And a good starting point would be to implement Commissioner Jorgensen's
grid package which we discussed yesterday, because that will guarantee us energy security, energy independence, and that will be a good starting point for strategic autonomy of the European Union. Thank you. That closes the Catch the Eye, and now I'd like to give the floor to the Commission. Nech sa páči, pán komisár Šefčovič. And if I can ask you, colleagues, please try to be a bit quieter. We still have a debate going on. Thank you for understanding.